Good afternoon, everyone. Welcome to ADDA247 Telugu official YouTube channel. Yes, see, today we will be discussing few important questions which will be very useful for our Singareni exam. Yes, see, before class start చేసే ముందల ఈ రోజు మనకు వచ్చేసి సింగరేణి సెకండ్ బ్యాచ్ లైవ్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయండి. కంప్యూటర్ వచ్చేసి 3 o'clock కి ఉంటుంది. ఎస్ సో ఇంకా ఎవరైనా బ్యాచ్లో జాయిన్ అయ్యి ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు ఇమీడియట్గా Y576 అనే కూపన్ కోడ్ యూజ్ చేస్తే మీకు మ్యాక్సిమం డిస్కౌంట్ వస్తుంది. ఎస్ అనో ఇంకా మనకు ఎన్ని డేస్ లేదు, వీఆర్ షార్ట్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ డేస్. ఎస్ అనో సో ఓన్లీ 1 month టైమే ఉంది. మనం ఈ 1 monthలో ఎంత మంచిగా ప్రిపేర్ అవుతాయి అంత ఈజీగా ఎగ్జామినేషన్ని క్రాక్ చేయవచ్చు. సో ఇంకా ఎవరైనా జాయిన్ అయ్యి మీ ప్రిపరేషన్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ రోజే సింగరేణి బ్యాచ్ ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మీరు ఇమీడియట్గా Y576 అనే కూపన్ కోడ్ యూజ్ చేస్తే మీకు మ్యాక్సిమం డిస్కౌంట్ వస్తుంది. సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్ us స్టార్ట్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఎస్ లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆన్సర్ చేయాలి. మిస్టేక్స్ అయినా పర్లేదు, ఆన్సర్ చేయండి. వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. ఆస్క్ దెమ్ టు జాయిన్ ది లైవ్. Yes, so what is a keyboard shortcut for creating a chart from a selected cells? Yes, ఏ షార్ట్ కట్ కి యూజ్ చేయాలి ఫర్ క్రియేటింగ్ వాట్, ఒక చార్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి, ఒక సెల్ సెలెక్ట్ చేసి ఒక చార్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఏ కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్ కి అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం. ఈజ్ ఇట్ F3, F5, F7, F11, నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్? అందరు ఆన్సర్ చేయండి, రాంగ్ అయినా పర్లేదు, వి విల్ లెర్న్. Yes, first one. Which is a shortcut key which is used for creating a chart from a selected cells? F5. Now cells means MS Excel. Yes or no? It is asking the shortcut key of what? No, MS Excel. See, which is a shortcut key? Yes, sir. Which shortcut key when we use it will create a chart? It is the F11. Yes or no? F11 is a shortcut key which is when you select the cell it will create a chart. Now see, Shift plus F3 key manam use cheste Excel lo, it will open the formula window. Yes or no? Shift plus F3 key వచ్చేసి ఫార్ములా విండో. నెక్స్ట్ F5 కీ దేనికోసం యూజ్ చేస్తాము? ఫర్ సర్చింగ్. ఎస్, సర్చ్ బాక్స్ కోసం. నెక్స్ట్ F7 కీ స్పెల్లింగ్స్ చెక్ చేయడానికి. ఎస్, చెక్ స్పెల్లింగ్స్. F11 కీస్ టు క్రియేట్ అ చార్ట్. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ వన్. Which of the following process is used by the computer to ensure that all the devices connected to it is in the working condition? ఎస్, కంప్యూటర్ ఒకటి మనం స్టార్ట్ చేశాక విచ్ ఇస్ అ ప్రాసెస్, అది ఎలా ఏ ప్రాసెస్ ద్వారా చెక్ చేస్తుంది దానికి కనెక్ట్ అయిన అన్ని డివైజెస్ ప్రాపర్ కండిషన్లో వర్క్ అవుతుంది అని. ఈజ్ ఇట్ అ వెరిఫైయింగ్, హైబర్నేటింగ్, స్టార్టింగ్, బూటింగ్? ఏ ప్రాసెస్ ద్వారా కంప్యూటర్ అనేది ఎన్ష్యూర్ చేసుకుంటుంది దానికి కనెక్ట్ అయిన డివైజెస్ అన్ని ప్రాపర్ కండిషన్లో ఉన్నాయి అని? Is it a verifying, hibernating, starting, booting? Very good, Rambabu, booting. Yes, yes, yes. So that is what now? It is the booting. Yes, sir. Now see, verifying ante checking. Ante హౌ డస్ ఇట్ చెక్ అనేది వాళ్ళు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. హైబర్నేటింగ్ అంటే ఏంటి? హైబర్నేటింగ్ అంటే కంప్లీట్లీ అంటే పవర్ ఆఫ్ అనేది కాదు, సస్పెండ్ మోడ్ అంటే కొంతసేపటి వరకు ఫ్రీజ్ అయిపోవడం. సో ఈ హైబర్నేటింగ్ మోడ్లో ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ సేవ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది హార్డ్ డిస్క్. నౌ బూటింగ్ మీన్స్ వాట్? బూటింగ్ మీన్స్ స్టార్టింగ్ అప్. ఎస్, సిస్టమ్ స్టార్టింగ్ అప్. సో సిస్టమ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడే కదా అవన్నీ చెక్ చేసుకుంటుంది వెదర్ ద డివైజెస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ అ ప్రాపర్ కండిషన్ ఆర్ నాట్, అండ్ ఓఎస్ కూడా లోడ్ అవుతుంది. ఎస్, now next, techniques of using disk space to make programs believe that the system contains more RAM than is actually available is called as what? Is it a random access memory, primary memory, secondary memory, virtual memory? Yes, technique of using the disk space. Which is a technique of using the disk space to make the programs believe that the system can contain more RAM than is actually what required?
ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ నౌ. ఏ టెక్నిక్ని మనము అంటే ఒక డిస్క్ స్పేస్లో ప్రోగ్రామ్ని బిలీవ్ అంటే ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయొచ్చు, ఉన్నదానికంటే కానీ ఎక్కువ స్పేస్ అనేది చేయొచ్చు అనేది దేన్ని అంటాము? ఈజ్ ఇట్ అ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ, ప్రైమరీ మెమరీ, సెకండరీ మెమరీ ఆర్ ద వర్చువల్ మెమరీ? Now see, that is what now? That is the virtual memory. Yes or no? Virtual memory means what? This virtual memory technique is used for using what now? Disk space to make the programs believe that the system contains what? More RAM than actually what is required. Yes, sir. Now next. Which device receives the result from the CPU and provides them to the liveware? Is it a input, output, memory, processing? Which device receives the result from the CPU and will provide them to the liveware? Now see, ఏ డివైస్ ద్వారా రిజల్ట్స్ అనేది సిపియు నుంచి లైవ్వేర్ అంటే యూజర్స్కి డిస్ప్లే చేసేది ఏది? ఇట్ ఈస్ ది అవుట్పుట్ డివైసెస్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇన్పుట్ అంటే మనం ఇచ్చేది, యూజర్స్ ఇచ్చేది. ఎస్, అవుట్పుట్ మీన్స్ రిజల్ట్స్ షో చేసేది. ఎస్, మెమరీ మీన్స్ వేర్ ద డేటా ఈస్ స్టోర్డ్. Yes, processing means processing of the instructions or the data which we given. So ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నారు? ఏ డివైస్ ద్వారా రిజల్ట్స్ అనేది సిపియు నుంచి యూజర్స్ కి చూపిస్తారు, దట్ ఈస్ ది అవుట్పుట్. Now next, EAROM stands for what? Okay, full form. Electrically altered read-only memory, electrically accepted read-only memory, electronically alterable read-only memory, electrically alterable read-only memory. Yes, EAROM stands for what? ఇన్ని రోజులు ఈ ప్రోమ్, డబల్ ఈ ప్రోమ్ ఇలాంటివి చూసాం. టుడే EAROM స్టాండ్స్ ఫర్ వాట్? BA. Now see, EAROM stands for electrically alterable read-only memory. Yes, read-only memory. See, this is a type of what now? It is a type, it comes under what now? Electrically erasable programmable read-only memory, which is a non-volatile. ROM anedi non-volatile storage device. Yes, so EAROM comes under which category now? It is a type of EEPROM, which is electrically erasable programmable read-only memory. Now next, which of the following program is the closest to the machine code? Yes, compiler, interpreter, assembler, none of the above. Which of the following program is the closest to the machine code? Now see, which program is closest to the machine code? It is the assembler. See, what does assembler do? Assembler ఏం చేస్తుంది? It will convert the low level language into the machine level language. Machine codes means what? The binary language, which is all the zeros and ones. Yes or no? So assembler, what it will do? It will convert the code of the low level language, which is the assembly language, into the machine language. Now compiler ఏం చేస్తుంది? See, compiler means what? It will translate the program from high level languages to the machine level language. Yes, see, compiler enti whole program at a once, మొత్తం program ఒకటేసారి it will convert into the machine language. Interpreter ఏం చేస్తుంది? Same high level language ని machine language కే కన్వర్ట్ చేస్తుంది, కానీ it is by line. Yes, ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ తర్వాత ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్, నాట్ అ టోటల్ ప్రోగ్రామ్ కాదు, లైన్ బై లైన్, స్టెప్ బై స్టెప్ అనేది కన్వర్ట్ చేస్తుంది. yes, so which of the following అంటే ఇచ్చిన మూడిట్లలో which is closest to the machine code? Closest అంటే machine code is, it is a binary language, so it is the assembler.
Now, which of the following is or are the examples of word process? ఈ రోజు మీరు అంటే కొంచెం క్వశ్చన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే దీస్ ఆర్ ది అప్లికేషన్ బేస్డ్. ఎస్. So which of the following is or are examples of the word processors? Microsoft Word, WordPerfect, both A and B, none of the above. Word processor means what? MS Words. Yes or no? So ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ MS Word కి ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? బోత్ ఏ అండ్ బి ఆ, ఓన్లీ ఏ ఆ, ఓన్లీ బి ఆ, నన్ ఆఫ్ ది అబవ్. Yes. Yes, both A and B. Yes, Microsoft Word and WordPerfect are the examples of the word processors. Now, which of the following is or are the examples of the spreadsheets? Okay, examples of spreadsheets. Microsoft Excel, Lotus 123, both A and B, none of the above. Spreadsheets ki example. Spreadsheets ante C. Okay. Yes. Now see, let us see. See, ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లలో which is the example of the spreadsheets? Spreadsheets అంటే what? MS Excel. Yes. So see, Microsoft Excel and the Lotus 123 అంటే both A and B are the examples of the spreadsheet. See, ఇలా కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ఇలా క్వశ్చన్స్ కూడా అడగొచ్చు. MS Excels కి ఎగ్జాంపుల్స్, MS Word కి ఎగ్జాంపుల్స్. Yes. So see, ఇచ్చిన టూ కూడా అంటే Microsoft Excel as well as Lotus 123 is the example of. Yes, so these both are the examples of the spreadsheets now. Now see, which is the software which comes with the permission for a people to redistribute copies for a limited period? ఏ సాఫ్ట్వేర్ లో ఓకే కాపీస్ అంటే ఇచ్చిన ఉన్న కాపీస్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి కొంత టైం పీరియడ్ వరకే పర్మిషన్ ఇస్తారు, దాన్ని ఏమంటారు? ఎస్, ఏ సాఫ్ట్వేర్లో కొంత టైం పీరియడ్ వరకు పర్మిషన్ ఇస్తారు? ఈజ్ ఇట్ అ ఫ్రీవేర్, షేర్వేర్, ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ ది పబ్లిక్ డొమైన్ సాఫ్ట్వేర్? ఓకే, ఓపెన్ సాఫ్ట్వేర్, కొందరు షేర్ సాఫ్ట్వేర్. సి దీనికోసమే మనము ఎంసీక్యూస్ అనేటివి సాల్వ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఎస్, ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ కాన్సెప్ట్లో మనం అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్, సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇవే నేర్చుకుంటాం, కానీ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అయితే నేర్చుకోవడం కదా. సో బిట్స్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు మనకు తెలుస్తాయి డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్. ఎస్, ఇప్పుడు 4 సాఫ్ట్వేర్స్ టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ నేర్చుకోవచ్చు. Now see, which is the software which comes with a permission for people to redistribute it copies for a limited time period? Konta time period varki. It is the shareware. Yes or no? It is the shareware. Freeware. Free ante word lone. Yes, name lone telisipotundi. Freeware means software for free of cost. Yes, it can be distributed with no time period. Okay, no limited time period. Freeware ante software which is a free of cost. Now see, what is a open source software? See, open source software anedi, see, this will be released under license copyright holders. Ante copyright holders మనకు కొంత టైం పీరియడ్ వరకు అంటే దాన్ని యూజ్ చేసుకోవడానికి, దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవడానికి ఆ సాఫ్ట్వేర్ని, ఎస్ దాంట్లో ఏమైనా చేంజెస్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళే మనకు రైట్ ఇస్తారు. ఎస్, ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్లో ఏముంటుంది అంటే ద హోల్డర్, ఎస్ ఆ సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేసిన అంటే ఓనర్, జనరల్ వర్డ్స్లో చెప్పుకోవాలంటే సి వాట్ హీ విల్ డూ, హీ విల్ గ్రాంట్ ది పర్మిషన్ టు ద యూజర్స్ టు యూజ్ ద సాఫ్ట్వేర్. ఎనీ అంటే ఏదైనా కావాలంటే చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు, ఆ సాఫ్ట్వేర్ని వేరే వాళ్ళకు కూడా షేర్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్, పబ్లిక్ డొమైన్ సాఫ్ట్వేర్ మీన్స్ వాట్? It is not legal. This will not come under legal. Copyright restrictions will be there. So this is the open source software. Yes, there is no legal, no copyright restrictions. Public domain software comes under what now? This is also a open source software.
Yes, open source software. Freeware means software which is of free of cost. Yes, sir. Open source software means, see, copyright license unna valle, they give us a permission to use that software to make the changes and also to share it to other people also. Public domain ante it comes under the open source software. It also does not have any copyright restrictions and it is not legal also. Yes. Next, which are the digits? Yes, the dash digits are 0 to 9 and A to F. 0 to 9 digits and A to F ఎందులో యూజ్ చేస్తారు అంటే డెసిమల్ డిజిట్స్లోనా, హెక్సాడెసిమలా, బైనామియలా, ట్రైనామియలా? Yes, which among the following options given 0 to 9 and A to F ఏ సిస్టంలో మనం యూజ్ చేస్తాము? ఈజ్ ఇట్ అ డెసిమల్ సిస్టమ్, హెక్సాడెసిమల్ సిస్టమ్, బైనామియల్ సిస్టమ్ ఆర్ ది ట్రినామియల్ సిస్టమ్? కొందరు డెసిమల్ అంటున్నారు. Yes, very good. Most of the people have answered very correctly. That is the hexadecimal. Hexadecimal lo digits 0 to 9 and A to F use చేస్తారు. Decimal lo 0 to 10. Binomial అంటే ఏంటి? Which is having only the one values. అంటే x plus 2, x plus 3 ఇలాంటివన్నీ binomials. Trinomial అంటే two variants use చేస్తారు. xy plus 2. Yes, sir. X plus xy plus 1 ఇలాంటివన్నీ ట్రైనామియల్ కిందకు వస్తాయి. టూ వేరియంట్స్ యూజ్ చేసేటివి ట్రైనామియల్, వన్ వేరియంట్ యూజ్ చేసేది బైనామియల్. Now next, which of the following media device cannot perform both the operations of reading and writing? ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లలో ఏ డివైస్ రీడ్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయలేదు? ఈజ్ ఇట్ అ హార్డ్ డిస్క్, పెన్ డ్రైవ్, సిడి రోమ్, ఫ్లాపీ డిస్క్, నన్ ఆఫ్ దీస్? Little bit of application based question, yes or no? So which of the following media device cannot perform the operations of reading and writing? Very good. చాలా మంది కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ ది సిడి రోమ్, కాంపాక్ట్ డిస్క్, రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ. సి హార్డ్ డిస్క్, పెన్ డ్రైవ్, ఫ్లాపీ డిస్క్, స్టోరేజ్ డివైసెస్ వేర్ వీ కెన్ స్టోర్ ద డేటా, వీ కెన్ రీడ్ as well as do the writing operations. But compact disk, read only memory lo we cannot perform the read and the write operations. Yes. Now which of the following software is also called as the closed source software? ఇంతకు ముందు ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ నేర్చుకున్నాం, ఫ్రీవేర్. Yes, so now see which of the following software comes under the closed source software? Is it FreeBSD, proprietary software, Mandriva, Firefox? ఏ సాఫ్ట్వేర్ ని క్లోజ్డ్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ అంటాము? ఇంకా మనకు ఓన్లీ 1 month ఉందండి గట్టిగా అనుకుంటే. ఎస్, సో MCQs ఎక్కువ సాల్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు మీరు సాఫ్ట్వేర్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటే సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి, ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి, ఓఎస్ గురించే మనం ఎక్కువ నేర్చుకుంటాం. ఎస్, టు బీ ఫ్రాంక్. కానీ ఇలాంటివి డిఫరెంట్ నేర్చుకోలేం కదా. కాబట్టి మనము MCQ సాల్వ్ చేయాలి. MCQ సాల్వ్ చేస్తేనే మనకు డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్, ఐడియాస్ వస్తాయి. Very good, Nagasoria. It is the proprietary software. Yes, open source software, proprietary software will come under the closed source softwares now. Now see, FreeBSD and it will come under the open source software. This is the category under the open source software. Now proprietary software means what now? See, who is the owner? Remains a proprietary of organization or the group who creates it. See, ఆ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఎవరు, ఒక ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తే ఆ ఆర్గనైజేషన్కే సంబంధించింది. ఒక గ్రూప్ పీపుల్ క్రియేట్ చేసుకుంటే ఆ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ వరకే క్రియేట్ అవుతుంది. వాళ్ళకే సంబంధించింది, వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేయడానికి ఉండదు. నెక్స్ట్ మ్యాండ్రీవా మీన్స్ ఇప్పుడు అయితే ఈ మ్యాండ్రీవా అనేది లేదు. దిస్ కమ్స్ అండర్ ది లైనెక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇట్ ఈస్ డిస్కంటిన్యూడ్ నౌ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఇట్. Firefox, we all know that is a web browser. Yes or no? So FreeBSD comes under what now? Open source softwares. Proprietary software means what? Which is up to which goes under the property of the organization or the groups, whoever will create it. Mandriva, now we are not using it. It is a discontinued Linux distribution. Firefox means what? It is a web browser. Okay.
Now next, what is a process of dividing a network into two or more networks called? Yes, splitting of a network is called as what now? Is it a divider, subnetting, Ethernet, LAN? Dividing a network into two or more networks is called as what? Yes, 13th one ki answer cheyali. Yes, very good. చాలా మంది కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ ది సబ్ నెట్టింగ్. సబ్ నెట్టింగ్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక నెట్వర్క్ ని టూ ఆర్ మోర్ నెట్వర్క్స్ లాగా డివైడ్ చేయడం. సో ఇథర్నెట్ దేనికండి? ఇథర్నెట్ మీన్స్ వాట్? ఇట్ విల్ కనెక్ట్ ద డివైసెస్. ఒక ల్యాండ్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్. అంటే ఒక బిల్డింగ్ లోపల ఒక పర్టికులర్ ఏరియా స్మాల్ ఏరియా వరకు ఇది మనకు కనెక్షన్ ఇస్తుంది డిఫరెంట్ డివైసెస్ కి. ల్యాన్ అంటే లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్. Now, which is a collection of one or more files that correct flaws in the performance, reliability, and security of a specific software product? Yes. Now, which is a collection of one or more files that correct the flaws in the performance ante mistakes ni correct cheyadam, reliable ga undadam, or providing the security for a specific software product ante dani software update antama, software piracy, software patch, none of the above. Deni manamu one or more files collection and correction of the mistakes, ఓకే, పర్ఫార్మెన్స్, రిలయబిలిటీ, సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయడాన్ని మనం దేని అంటాం? సాఫ్ట్వేర్ అప్డేటా, సాఫ్ట్వేర్ పైరసీ, సాఫ్ట్వేర్ ప్యాచ్, నన్ ఆఫ్ ది అబవ్. అందరు ఆన్సర్ చేయాలి. ఈ క్వశ్చన్స్ అయితే మనం ప్రీవియస్ సెషన్స్ లో ఎప్పుడూ డిస్కస్ చేయలేదు. ఐ హోప్ సో. Yes, different answers. Now see, what is it called as? It is the software patch. Software patch ante enti? It is nothing but collection of more than one files. Dantlo unna flaws ni correct cheyadam, dani oka performance penchadam, reliable ga undadam, reliability penchadam, and security penchadam, dani manam em antamo software patch antamu. See, software patch em chestadi? It will resolve the functionality issues. Emaina software lo functional issues emaina unte danni రిజాల్వ్ చేస్తుంది, సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ ని పెంచుతుంది. సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ అంటే ఏంటి? అప్డేటింగ్ మీన్స్ దాన్ని ఇంకా లెవెల్ పెంచడం. సో మీన్స్ వాట్? సెట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ది సాఫ్ట్వేర్ టు అప్డేట్. సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ మీన్స్ ఇంకా బెటర్ వర్షన్ లో. సాఫ్ట్వేర్ పైరసీ అంటే ఏంటి? ఇల్లీగల్ కాపీయింగ్. మూవీస్ కానీ ఏదైనా కానీ. సో వాట్ ఈస్ అ పైరసీ? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది ఇల్లీగల్ కాపీయింగ్. కాపీ చేసి షేర్ చేయడం యాజ్ వెల్ యాజ్ ది సెల్లింగ్ చేయడం, మొత్తం ఇల్లీగల్ గా చేయడం. సో దట్ ఈస్ ది సాఫ్ట్వేర్ పైరసీ. సాఫ్ట్వేర్ ప్యాచ్ అంటే ఏంటి? సాఫ్ట్వేర్ ప్యాచ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ టు రిజాల్వ్, ఏదైనా రిపేర్స్ వస్తే అవి చేయడం. సో నెక్స్ట్ వన్, ఇంటర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ ఈజ్ విచ్ మెమరీ అండ్ పెన్ డ్రైవ్ ఈజ్ అ విచ్ మెమరీ? ఇప్పుడు మెమరీ కాన్సెప్ట్కి వస్తే మనం ఓన్లీ ప్రైమరీ, సెకండరీ మెమరీస్, ప్రైమరీలో ఏముంటాయి, సెకండరీలో ఏముంటాయి, సో ఇవే చూసుకుంటాం. ఈ ఆఫ్లైన్, ఆన్లైన్ మెమరీస్ అంటే ఏంటి? వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? సో దీస్ ఆర్ ది అప్లికేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. సో ట్రై టు సాల్వ్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ MCQs. మీకు ఎక్కడ MCQ దొరికినా ట్రై టు సాల్వ్. ఇంటర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ ఈజ్ విచ్ మెమరీ అండ్ పెన్ డ్రైవ్ ఇస్ విచ్ మెమరీ? మనకు ADDA247 యాప్లో డైలీ 5 minutes 10 or 15 MCQs క్వశ్చన్స్ పోస్ట్ చేస్తున్నారు యాప్లో. సో అవి కూడా ఆన్సర్ చేయండి, నేర్చుకోండి. మిస్టేక్స్ పోతే వదిలేయద్దు, లెర్న్ ఫ్రమ్ దెమ్. ఆ కాన్సెప్ట్ మొత్తం ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోవాలి. నౌ లెట్ us see ఇంటర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ అంటే ఏ మెమరీ, పెన్ డ్రైవ్ అంటే ఏ మెమరీ? Now see, internal hard disk is what now? It is the online memory and the pen drive is the offline memory. Offline memory ante enti? It is a removable, removable storage. మనం డేటా అనేది స్టోర్ చేస్తాం బట్ ఇట్ కెన్ బి రిమూవ్డ్. సో ఇంటర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ ఈజ్ వాట్ నౌ? ఆన్లైన్ మెమరీ. ఆన్లైన్ మెమరీ.
Next, which of the following is used to store the programs and files that are to be used for later? Yes, is it a motherboard, RAM, hard disk, cache memory? None of the above. డైలీ ఎంసీక్యూ సెషన్స్ జరుగుతున్నాయి 12 to 1 జరుగుతాయి ఎప్పుడైనా 1-2 days మధ్యలో బ్రేక్ రావచ్చు కానీ ఆల్మోస్ట్ ఉంటాయండి Now see which of the following is used to store the programs and files that can be used later. తర్వాతైనా వాటిని మనము యూజ్ చేసుకోవచ్చు. Yes, is it a motherboard, RAM, hard disk, cache memory? None of the above. See, that is the hard disk. Hard disk లో మనం డేటా స్టోర్ చేసుకొని that can be used for further purpose also. Motherboard అంటే ఏంటంటే it is nothing but the main circuit board. Yes, సిస్టమ్ కి కనెక్ట్ అయిన డివైసెస్ మొత్తం అంతా సర్క్యూటరీ దానిపైన ఉంటుంది ర్యామ్ స్టాండ్స్ ఫర్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ ఎస్ నో సో ర్యామ్ మీన్స్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ దట్ వి ఆల్ నో నౌ నెక్స్ట్ వన్ హూ డెవలప్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఈమెయిల్ నౌ ఈమెయిల్ అనే కాన్సెప్ట్ ని ఎస్ ఎగ్జామ్ సింగరేణి ఎగ్జామ్ అయిపోయేంత వరకు ఎంసీక్యూస్ యూట్యూబ్లో డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని నడుస్తూనే ఉంటాయి Who developed the concept of email now? Email అనే కాన్సెప్ట్ ని ఎలక్ట్రానిక్ మెయిల్ yes అనే కాన్సెప్ట్ ని ఎవరు డెవలప్ చేశారు? Is it Bill Gates, Blaise Pascal, Sabir Bhatia, Ray Tomlinson? అంటే రేవంత్ నిఖిల్ you are asking about the paid batch. Now see ఎలక్ట్రానిక్ మెయిల్ అనే కాన్సెప్ట్ ని ఎవరు డెవలప్ చేశారు సి ఇట్ ఈస్ ది రే టామ్లిన్సన్ yes రే టామ్లిన్సన్ డెవలప్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ నౌ వాట్ ఇట్ ఈస్ ది ఎలక్ట్రానిక్ ఈమెయిల్ నౌ బిల్ గేట్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ బ్లేస్ పాస్కల్ this is a Pascal calculator yes adding machine Sabir Bhatia means web based email services which is the Hotmail yes or no which is the Hotmails Hotmails, web-based email service, Hotmails అనేది Sabir Bhatia, he has developed that concept now. Next, the which will be the output? Yes, which will be the output when end operator is applied on inputs 1 and 0? Yes, 1 and 0 end operator ki apply చేస్తే inputs 1 and 0 మనకు అవుట్పుట్ ఏం వస్తుంది 1 0 ఐదర్ 1 ఉండొచ్చు 0 ఉండొచ్చా లేదా నన్ ఆఫ్ దీస్ సి పెయిడ్ బ్యాచ్ లో ఆల్రెడీ మీకు షెడ్యూల్ ఉంటుందండి కాన్సెప్ట్స్ అంటే మొత్తం అన్ని కాన్సెప్ట్స్ కవర్ చేస్తారు అండ్ ఎంసీక్యూస్ కూడా ఇస్తారు ఇందులో ఓన్లీ మనం బిట్స్ డిస్కషన్ చేస్తాం కదా యూట్యూబ్లో పెయిడ్లో వచ్చేసి మనకు కాన్సెప్ట్ డిస్కషన్ ఉంటుంది అలాంగ్ విత్ ఎంసీక్యూస్ ఎస్ వెరీ గుడ్ చాలా మంది కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేస్తున్నారు దట్ ఈస్ ది 0 ఎండ్ ఆపరేషన్స్ లో 1 and 1 ఇన్పుట్స్ 1 and 1 ఉంటేనే మనకు అవుట్పుట్ అనేది 1 వస్తుంది ఎస్ ఆర్ నో సో ఇన్పుట్స్ అనేవి 0 ఉంటే 0నే వస్తుంది ఎండ్ ఆపరేషన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇంటూ 0 ఇంటూ 1 ఉన్న మనకు ఏమొస్తుంది 0నే వస్తుంది ఇన్పుట్ 1 ఉండి 0 ఉన్న 2 ఇన్పుట్స్ లెట్ us కన్సిడర్ A and B సో ఇట్ విల్ బి 0 1 and 1 ఉంటేనే మనకు 1 వస్తుంది yes or no సో మనము ఎండ్ ఆపరేషన్ లో ఇన్పుట్స్ 1 and 1 ఇస్తేనే మనకు అవుట్పుట్ 1 ఉంటుంది ఐదర్ ఆఫ్ ది 1 అంటే ఏదైనా ఒకటి 0 ఉన్నా 1 ఉన్నా లేదా రెండు జీరోస్ ఉన్నా కానీ మనకు అవుట్పుట్ అనేది 0నే వస్తుంది నౌ నెక్స్ట్ సి నార్మల్ గా మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తాము 1024 బైట్స్ అంటే ఎంత ఎస్ కిలో బైట్స్ అంటే ఎంత ఇలా డిస్కషన్ చేస్తాము సి బట్ లెట్ us see this question now 2 power 30 bytes represents now what 2 power 30 bytes represents what now?
power 30 bytes represent what? Yes, it is 1 gigabyte. 2 power 30 bytes represents 1 gigabyte. Oh, I think there is some technical issue. My system is not working. Just a minute, just a minute. See, I'm not able to move my PPT. Sorry. There is some technical issue with my laptop. So tomorrow we will meet again at 12 o'clock. Okay. Tomorrow we will continue the session. Yeah, it's working. Just a second. Now see, 2 power 30 bytes represent what now? Yes, it is what now? It will represent the 1 gigabyte. Now see, 2 power 10 bytes ante 1024, which we call, it is known as what now? 1 kilobyte. Yes, sir. So, no, it's working. We will continue the session. 2 power 20 bytes is what now? It is the 1 megabyte. 2 power 30 bytes is 1 gigabyte. General ga manam eppudu ఎలా చదువుతాం 1024 bytes 1024 kilobytes అలా కాకుండా ఎక్స్పోనెన్షియల్ నొటేషన్ లో సో 2 power 10 bytes is 1 kilobyte 2 power 20 is 1 megabyte 2 power 30 is 1 gigabyte. Yes. Now see, which of the following operations is not performed by ALU? Yes, sir. ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లలో ఏ ఆపరేషన్ ALU అనేది చెయ్యదు. Now, division, logical and complement exponential. Yes. Now see, ALU stands for what now? Yes, చాలా మంది correct answer చేస్తున్నారు. ALU stands for arithmetic as well as the logical unit. Yes, which performs arithmetic and the logical operations. Now see, division. Yes, sir. Logical and operation, complement, exponential. So which operation is arithmetic operations? Low addition, subtraction, multiplication, division. Those are the arithmetic operations. Logical and logical operations. See, complement means what? Complementary. 0 unte 1 ravadam, 1 unte 0 ravadam. Yes. So those are the complementary. So exponential powers. 2 power 0. Ilanti operations cannot be performed by ALU. No. Yes. So exponential components are not performed by ALU. Now, which of the following is the application software? ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లలో ఏది అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్? డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, స్ప్రెడ్షీట్స్, ఇమేజ్ ఎడిటర్, ఆల్ ఆఫ్ ది అబవ్. Which of the following is the application software? DBMS, spreadsheets, image editor, all of the above.
Yes, all of the above antunaru spreadsheets. Now see, let us see the answer. All of the above. See, what are the application softwares? Application softwares are nothing but user end softwares. Yes or no? Users kosam special ga. So these are the user end softwares now. See, DBMS, maintaining the data, that is the application software. Spreadsheets, MS Excels, image editors, editing the images. Yes, these all are for the users. So these are the examples, or these comes under the application softwares. Now next, which is a set of computer instructions or programs that enables the hardware to perform the different tasks. Okay, which is a set of computer instructions or programs that will enable the hardware to perform different tasks. Adi information, hardware, software, application, none of these are. Set of instructions or programs. Yes, sir. To perform different tasks is what now? Is it a information, hardware, software, application? None of these. Yes, application. Okay. Now try to answer the next one, 22nd one. Which is the set of computer instructions or programs which will enable the hardware to perform the different tasks? Very good. Yes, that is the software. Yes or no? Software ante enti? It is nothing but the set of instructions or the programs. Yes, to perform the different tasks. ఈ హార్డ్వేర్ అనే వర్డ్ ని చూసి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఓకే, ఎనేబుల్స్ ద హార్డ్వేర్ అంటే హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ ద్వారా టాస్క్ పర్ఫామ్ చేయడం. సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఏంది? విచ్ ఈస్ అ సెట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ ద ప్రోగ్రామ్స్ టు పర్ఫామ్ డిఫరెంట్ టాస్క్? ఇట్ ఈస్ ది సాఫ్ట్వేర్. నౌ వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఇన్ ఓఎస్? Is it a procedure, step-by-step sequence, program in execution, data processing? None of these. Operating systems law. Which is a process in operating systems? Is it a procedure, step-by-step sequence of the instructions, or the programs in execution, data processing? None of the above. Now see which is a process which is used in operating system? It is the programs in execution. Yes or no? Step by step sequence is the flow chart. Yes, sir. So see, process which is used in operating systems is executions of the programs. Yes, programs in execution. Now see, for today we have done these questions which I think this were not repeated in our previous sessions also. Once again, ఇలాంటివి ఎన్నో కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోవాలి, ఇలాంటివి ఎన్నో MCQs సాల్వ్ చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళు SCCL సింగరేణి సెకండ్ బ్యాచ్ ఈ రోజు మనకు ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇంకా ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు Y576 అనే కూపన్ కోడ్ యూస్ చేస్తే మీకు మాక్సిమం డిస్కౌంట్ వస్తుంది. ఈ రోజు స్పెషల్ ఆఫర్ ఏంటంటే డబుల్ వ్యాలిడిటీ ఉంది, అంటే మీకు 2 years వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది సేమ్ బ్యాచ్. ఎస్, సో నెక్స్ట్ ఇయర్ ఒకవేళ మీకు నోటిఫికేషన్ సింగరేణిది వచ్చినా మీరు అప్లై చేస్తే, ఒకవేళ ఈ ఇయర్ క్రాక్ చేయకుండా నెక్స్ట్ ఇయర్ నోటిఫికేషన్ వచ్చి మీరు అప్లై చేస్తే సేమ్ మీకు క్లాసెస్ నెక్స్ట్ టైం కూడా మీరు వినొచ్చు నెక్స్ట్ ఇయర్, అండ్ మీకు చాలా యూజ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రిపరేషన్లో కూడా. సో ఒక ఆస్పిరెంట్ అనే వాళ్ళు డిఫరెంట్ ఎగ్జామినేషన్స్ మనం రాస్తూ ఉంటాం. ఎస్, సో ప్రతిసారి బ్యాచ్ పర్చేస్ చేయాలి, ఈ బుక్స్ పర్చేస్ చేయాలి, టెస్ట్ సిరీస్ పర్చేస్ చేయాలంటే మనం చేసే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కువ అయిపోతుంది. సో ఇలా కాకుండా మనకు సింపుల్గా ఒకే బ్యాచ్లో అన్నీ రావాలంటే మనకు ఏపీ అండ్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కోసం మెగా ప్యాక్ అనేది ఉంటుందండి. ఇందులో మీకు ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క అంటే 1 yearలో జాయిన్ అంటే స్టార్ట్ అయ్యే ఏ బ్యాచ్ అయినా మీరు యాక్సెస్ తీసుకోవచ్చు. ఎస్, దాంతోపాటు మీకు ఈ బుక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, అంటే స్టడీ మెటీరియల్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, ప్లస్ మీకు టెస్ట్ సిరీస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో ఈ మెగా ప్యాక్ యాక్చువల్గా అయితే ఎప్పుడు 1 year వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. ఈరోజు స్పెషల్ ఆఫర్ ఏంటంటే 2 years, అంటే నెక్స్ట్ 2 yearsలో కమింగ్ 2 yearsలో ఏ నోటిఫికేషన్ వచ్చినా దానికి సంబంధించిన బ్యాచ్లో మీరు యాక్సెస్ అంటే లైవ్ క్లాసెస్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఎస్, నేర్చుకోవచ్చు, యాజ్ వెల్ యాజ్ మీరు టెస్ట్ సిరీస్ అండ్ ఈ బుక్స్ని కూడా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. సో మీరు ఏది పర్చేస్ చేయాలన్నా Y576 అనే కూపన్ కోడ్ యూజ్ చేస్తే మీకు మ్యాక్సిమం డిస్కౌంట్ వస్తుంది.
కాన్సెప్ట్ మాకు కంటెంట్ పైన క్లారిటీ ఉంది, కాన్సెప్ట్ పైన గ్రిప్ ఉంది అనుకున్న వాళ్ళు ఇంకా ఏ మాత్రం లేట్ చేయకుండా ట్రై టు సాల్వ్ MCQs ఎస్పెషల్లీ ఇన్ కంప్యూటర్. సి టుడే మనకు ఆల్రెడీ సాఫ్ట్వేర్ పైన క్లారిటీ ఉంది, ఎస్ షార్ట్ కట్ కీస్ మనకు తెలుసు, కానీ MCQs సాల్వ్ చేస్తే ఎస్ మనకు డిఫరెంట్ అంటే ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్స్లో మనం ఆప్షన్స్ 4-8 ఓపెన్ సోర్స్ ఏంటి, క్లోజ్ సోర్స్ ఏంటి, సో ఇవన్నీ మనం నేర్చుకున్నాం. ఫ్రీవేర్ అంటే ఏంటి, సో ఇలాంటివి మనం ఇంకా ఎన్నో నేర్చుకోవచ్చు. ఎస్ సో కాబట్టి మీరు MCQs సాల్వ్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి వితౌట్ ఎనీ డిలే. ఎస్ ఇంకా లేట్ చేయొద్దు, టైం ఇంకా మనకు ఓన్లీ 1 మంత్ ఉంది. 1 మంత్లో లాస్ట్ 1 వీక్ మనకు రివిజన్కే సరిపోతుంది. సో ట్రై టు సాల్వ్ MCQs, రైట్ ది మాక్ ఎగ్జామ్స్. మనకు యాప్లో ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్ పైన షార్ట్ MCQs క్విజెస్ ఉంటాయి, ఆ క్విజెస్ రాసి మిస్టేక్స్ అయినవన్నీ ఎనలైజ్ చేసుకోండి, ఆ కాన్సెప్ట్ని మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేయండి. నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ మీరు ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు మీకు ఆ కాన్సెప్ట్ నుంచి ఏ మిస్టేక్ అనేది వెళ్ళొద్దు. ఎస్ సో ఆ విధంగా ప్రిపేర్ అవుతే ఈజీలీ యూ కెన్ క్రాక్. ఓకే, 177 పోస్ట్సే ఉన్నాయా అంటే ఎప్పుడు కూడా నోటిఫికేషన్లో తక్కువ పోస్ట్స్ ఉంటాయి. మనకు కావాల్సింది ఒకటి, ఎస్ వీళ్ళు కరెక్ట్గా లైవ్లో ఆన్సర్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి జాబ్స్ వస్తాయి, మనకు రాదు, అలాంటివి ఏం పెట్టుకోకండి. మనకు వస్తుంది. ఎస్ దట్ షుడ్ బి యువర్ మెంటాలిటీ. మనకు కాకుంటే వేరే వాళ్ళకి రాదు. అలా ప్రిపేర్ అవుతే పక్కాగా మీరు క్రాక్ చేయొచ్చు. స్టార్ట్ రైటింగ్ ది మాక్ ఎగ్జామ్స్, అట్లీస్ట్ 1 అంటే మార్నింగ్ లేచిన ఎమ్మడైనా ఒకటి రాయండి, లేదంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఒక ఎగ్జామ్ రాయండి. ఎస్ 100 MCQs అంటే ఒక ఎగ్జామ్ రాసి ఎనలైజ్ చేయండి. ఎనలైజ్ చేసి మిస్టేక్స్ ఉంటే నెక్స్ట్ డే కన్సర్న్ ఫ్యాకల్టీని టెలిగ్రామ్లో పోస్ట్ చేయొచ్చు. ఎస్ లేదంటే లైవ్లో మీకు నచ్చిన ప్లాట్ఫామ్లో మీరు వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అయ్యి మీరు అంటే మీ డౌట్స్ని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. సి ఎగ్జామ్స్ టెస్ట్ సిరీస్ ప్లస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. మనకు కూడా టెస్ట్ సిరీస్ ఉన్నాయి, ఇంట్రెస్టెడ్ స్టూడెంట్స్ కెన్ పర్చేస్. మీకు 200 రూపీస్లో 22 మాక్ లెన్స్ వస్తాయి. మీరు షెడ్యూల్ ఇస్తారు ఆల్రెడీ మాక్ లెన్స్వి, మీరు ఆ రోజు అంటే పర్టికులర్ డే మీరు రాయలేకపోయారు ఏదైనా సర్టెన్ రీజన్స్ వల్ల అనుకుంటే మీరు ఫర్దర్గా అయినా మళ్ళీ రాసుకోవచ్చు దాన్ని. ఓకే సో సి యూటిలైజ్, టైమ్ ఈజ్ వెరీ ప్రీషియస్ నౌ, డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్. ఎస్ డైలీ మనకు సెషన్స్ వచ్చి 12 to 1 ఉంటుంది కంప్యూటర్స్. సో డైలీ ఇలా అంటే ఇలా బిట్స్ సాల్వ్ చేద్దాం, మధ్యలో మాక్ ఎగ్జామ్స్ కూడా పెట్టుకుందాము, ఎనలైజ్ చేసుకుందాము. వి షేర్ అవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ హియర్. ఎస్ ఆర్ నో. సో వితౌట్ అంటే డోంట్ బీ డిగ్రేడెడ్, అంటే మనకు వస్తుందా రాదా అంటే లోగా ఫీల్ అవ్వద్దు. ఆల్వేస్ స్టే మోటివేటెడ్, యూ క్యాన్ ఓన్లీ డూ ఇట్. ఎస్ యూ క్యాన్ ఓన్లీ డూ ఇట్. ఎస్ కంప్యూటర్స్ అనేది ఇప్పుడు మీరు ఆర్ఆర్బీస్ రాసినప్పుడు ఎస్ దానికి యూజ్ అవుతాయి. సుప్రీంకోర్టు ఎగ్జామ్ ఉంది, దానికి యూజ్ అవుతుంది. సి ఏ ఎగ్జామ్ అయినా కాన్సెప్ట్ ఒకటి అండి, లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేది డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అందుకే మనము MCQ సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటే లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేది మనకు డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, కాబట్టి మనకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. ఎస్ అంటే ఒకసారి డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు, కొన్నిసార్లు అప్లికేషన్ బేస్డ్ అడగచ్చు, ఎస్ కొన్నిసార్లు ఎగ్జాంపుల్స్ అడగచ్చు. సో అది ఎగ్జామినర్ ఇష్టం. ఎస్ అవునా. సో మనం వర్స్ట్ సిచ్యుయేషన్కి కూడా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. కంప్యూటర్స్ అయితే 25 మార్క్స్ అండి, డోంట్ ఎవర్ నెగ్లెక్ట్. ఎస్ నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు, డైలీ మార్క్స్ రాయండి, డైలీ కొత్త బిట్స్ సాల్వ్ చేయండి, కొత్తవి నేర్చుకోండి. ఎస్ అవునా. సో సీ టుమారో అగైన్ వి విల్ మీట్ at 12 o'clock. టుమారో వి విల్ బి హ్యావింగ్ అవర్ మాక్ ఎగ్జామ్ 4. ఇంతకు ముందు 3 మాక్ ఎగ్జామ్స్ రాసాం కదా, రేపు 4th మాక్ ఎగ్జామ్ అనేది మనం రాద్దాము. సో అందరూ షార్ప్ 12 o'clockకి అటెండ్, లైవ్ జాయిన్ అవ్వండి. వి విల్ రైట్ అవర్ ఎగ్జామ్, వి విల్ హ్యావ్ అ డిస్కషన్. ఎస్ వి విల్ ఆల్సో ఎనలైజ్. ఎస్ సో సి మీకు కనుక ఈ వీడియో యూస్ఫుల్ అనిపించింది, కంటెంట్ నచ్చింది అంటే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ ఇట్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ హూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ డిఫరెంట్ వేరియస్ ఎగ్జామినేషన్స్. ఇంకా ఎవరైనా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే ఇమీడియట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి, మీకు ఇలాంటివి డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్లో చాలా కంటెంట్ దొరుకుతుంది. ఎస్ సో టుమారో మళ్ళీ మనము 12 o'clockకి లైవ్లో జాయిన్ అవుదాము. మాక్ టెస్ట్ 4 అనేది రేపు మనం రాద్దాం. ఎస్ ఆర్ నో. సో ఒకసారి మళ్ళీ అన్ని కాన్సెప్ట్స్ రివైజ్ చేసుకొని రండి. దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద డే. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. ఎస్ డూ అ గ్రేట్, అంటే ప్రిపరేషన్ అనేది పీక్స్లో ఉండాలి. ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ అ టైమ్ వేర్ యూ